This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Morning Vibes. And right now we're getting into MJADALA to public opinion. And like I told you, I've got a very special guest in studio. Tell them a bit about yourself. First and foremost, Kwambox, thank you for having me. Asante sana. By the way, we appreciate for the opportunity. Karibu sana. Kwa majina, mimi naitwa MBIRIRI MWAURA. Na mimi ndio recently nilikuwa nominated ni raise the flag ya UDA hapo Ngong kwa kiti ya MCA. All right. Yep. So you're going to be on the ballot? Yes, I'm going to be on the ballot on the 9th of August this year. Very true. Fantastic. All right, let's get right into it. Of course, kuna vitu lazima to unpack politically this weekend. Kabisa. And I think one of the top ones is people run aspirants who've been flagged by lobby as unfit to vie. What are your thoughts on that? I know names like your UDA presidential Kenya Kwanza aspirant running mate hako hapo ndani, alafu pia Aisha Jumwa yuko hapo ndani and 25 others, Sonko huko Mombasa. What are your thoughts? For sure Kwambox, hii ni wakati ya siasa sivyo, na wakati ya siasa unexpect anything ipop up, maneno mingi itaongewa, ingine ukweli ingine uongo. All what we can say ni ati if people have evidence against these people, then ilete tu on the table. Once we table it out na watu wa get kujua na ni ukweli iweze kuproviwa, then si sheria iko, sheria ina to guide. So for sure kama mtu yuko ako unfit haezi vai na atafungiwa. Lakini kama kuna mashtaka against you na kesi inaendelea, should we skip the kesi yenye inaendelea tu kuacha uingie ofisini, ama umalize uclear, make sure you're fit for office and then you now come to run? Unajua the issue is our court cases ama our court processes zinachukua a long time, a lengthy time. Na I think hizo ndio vitu zenye tunafaa tuangalie kama viongozi, so that tuweze kushorten period ya kukesi hizi maneno. Sababu sasa unapata kama hiyo ya Aisha Jumwa ilianza kitambo, until today bado hawaja sort out this issue. So mimi naweza sema hivi, sababu hiyo kitu iko in the public domain, na Wakenya wanajua everything that is happening. So sioni haja ya kunyima mtu his or her constitutional right ya kuvai, yet akona hiyo right ya kufanya hivyo. So given that wamejitokeza na wakasema wanataka kusimama, it's upon the people to look at their background, to look at the qualifications of those people, alafu wa decide sasa. Wakiamua chague mtu mwenye akona kesi, si ni watu wameamua. Wakiamua sichague mtu akona kesi, hao ndo wameamua. So sioni need ya kubuy any person from vying. Wow, interesting. What are your thoughts? Do you agree with him? Hit us up on #KwamboxandKev. Ama unaweza tupigia. We're going to open the phone lines at 8:30. Also, kuna hii story ya Kalonzo maze. Sure. I mean, he's been the sijui hata nita-describe aje. Mimi venye nimeona hiyo kesi ni kama unajua sale chalia na katia dem. Kuna kuanga na options. Kweli. Alafu sasa atakutembeza alafu kesho unasikia wewe umeamka hivi unasikia ati ako kwa wedding yake. Unasema but which at least nilikuwa naye, as in mimi najua mimi ndio the main person. So sasa amejipata nje. What are your thoughts on that? Unajua Kalonzo, ikifika mambo ya Kalonzo inakuaga ni kitu ingine funny sana, sababu unapata gata hiyo jina watermelon. I think sasa ina make sense sababu ya kukosea msimamo. Sababu once alikuwa amesema tu hapa hata attend ile whenever the time that they were having this there was a forum where they were being interviewed for the DP for Azimio. Akasema hata attend kidogo aka-attend. Kidogo tunangoja tu announcewe DP pande Azimio, tunashtukia ameannounce atakuwa on the ballot na atakuwa na DP wake atakamu-announce. So tunaona hapo kumekosa msimamo. But all what I can say is that sisi kama watu wa UDA tunaiangalia kama advantage kwetu, sababu tunaangalia hiyo ni kamba votes almost 2 million tunahesabu, zenye tunasema at least. So unasema Wakamba hawatamfuata? Most likely watamfuata. A good number of Kamba people will vote for Kalonzo, sababu wamekuwa watu wa Kalonzo for as far as we can remember. Sababu hata last time venye alivai ile siku ya, if I can recall well, was it 2007? Si alipata huge block na alikuwa ndo ni kama the determining factor between Kibaki na Raila. So hata this time round tuna expect kuwe almost the same, na tunaona ni kama venye ameamua kwenda hivyo. So hiyo hiyo tulikuwa tuna expect kwenye atalala ndo ataweka uzito. So venye ameenda separate, I think ameacha wanaume wawili wapigane. So sisi tunaona kama pande ya UDA hiyo ni advantageous kwetu, sababu over the years amekuwa kiwork na Raila, lakini this time round ameamua work peke yake. So hiyo ni a lose to Raila as
compare to Ruto, sababu Ruto hajaifanya na Kalonzo, so yeye hakuna loss pande yake. Wow. Now speaking of I mean walichukua muda sana kabla watuambie running mates ni nani, and then finally the running mates were unveiled. Kuna hii swali yenye inaulizwa juu ya Karua kuleta vote ya ladies, the gender card. Do you think this will pan out for Raila? For sure. Wajua, you cannot rule that out. For sure kuna women wenye watakuvote in Azimio in the name of Karua ni mwanamke na yeye ni running mate wa Raila, lakini for sure over the years, especially here in Kenya, the politics of Kenya, tumeona wanawake wakirukana, ama rather wanawake hawajakuwa kisimama na wanawake wenzao. For sure. Imekuwa ndo trend. Hata danganyana. So unaona au madem pia because niliona clip ingine standard na walikuwa, I think walikuwa pahali hapa Githurai, na wakadecide kuuliza, you know, and I remember the first lady akasema hui Raila hata hatutampatia ngo, sasa tuko na Rigathi, and I'm like but mpaka hata the guy asked him, lakini mwanamke mwenzako, akasema upati kichwa nyumba mwanamke. Exactly. Akasema guy hata ni cultural, unaona African culture inasema wanawake hawafai kuwa the head, lakini African culture gani hiyo wapi wewe? African culture wala tusingie huko. No, please tell me when you say African culture unamaanisha nini? African culture yenye tumereiziwa nayo, lakini inaenda ikichange, sitakata. Sababu mimi nilireiziwa Kisii na wewe ulireiziwa Kikuyu na wa Masai. Sio hizo culture ni tatu different. Ni tatu different, but almost zote zilikuwa zina, for sure. We've always had queens. We've always had queens who have led revolutions. In fact, one of the best queens in Africa alikonka Egypt. So unasema hata Wagiriama walikuwa naye metakatili. So hiyo ni culture gani unaongea juu yake? Tunaongelelea ile culture yenye ilikuwa imekonka sana. Unajua amongst cultures kuna zile zenye tunaweza sema ni kidogo zao zilikuwa bit different, lakini majority zilikuwa zina tend kufavor mwanaume na kuoppress mwanamke. Lakini ndio kitu yenye tunajaribu kufight, hata kama human rights activist tunajaribu kublend in to hakikisha at least hao wanawake tumwaraise to a level that yenye at least wanaweza kuwa tunasema wako equal. Lakini sasa pia lazima tubalance hiyo leveling, na mimi naweza kuguarantee for sure trend ya Kenyans imekuwa mwanamke, wanawake hawa support their own. I want to hear a big topic and an issue. I want to hear from MVPs this morning. I'm going to open the phone lines. Remember, in about 2 minutes nafungua phone lines, uniambie what are your thoughts on this. Tunaambiwa hapa Karua, especially madem hawatamvutia kwa sababu madem wanakuanga their own worst enemy. What are your thoughts on this? I will open the phone lines. Number is 0719012700. Now, who do you think is a better running mate? Nimeshasikia Kenya unasema juu ya madem, lakini who do you think is a better running mate between Rigathi and Karua? Mimi nitakuwa honest, nitasema Karua akona hiyo aura ya nationality, sababu given that alivai for presidency, she's ever vied for the presidency seat, na hiyo inampatia hiyo platform ya kuwa a national leader. Lakini still swali ni how many votes did she gather when she vied, unaona? Sababu if I can recall well ilikuwa around 43,000 or something. Hey, wewe acha ku count votes za watu bana. Anyway, whatever the amount she gathered, ama the votes she gathered, lakini the fact is unapata sasa kama Gachagua yeye hata kama alikuwa na vie for Madhira MP aligather a lot of votes kwa hiyo constituency moja, alafu pia kuna zile achievements zenye amefanya. So at the end of it all unaangalia huyu saizi imefika wakati wa siasa. Saa zingine pia unaangalia nani analeta most votes on the table. Na nikiangalia Gachagua analeta hiyo. Hata mimi expectation yangu ilikuwa labda Azimio wataendea somebody from central, yes, but at least from a far region than hiyo. Unajua sasa Kirinyaga na Nyeri ni hapo na hapo zimeshikana. So tuna expect Gachagua alipochaguliwa alishika paka Kirinyaga. So tulikuwa na expect labda baba ataenda Murang'a kutafuta running mate ama Kiambu. So who is the better running mate? Gachagua, of course. Wow. Amanda, I was waiting and finally alifika. We're coming back, opening the phone lines. Let us know. Morning Vibes, where you are the MVP. And right now we're on MJADALA Court of Public Opinion. And we're waiting to hear from you. Of course, kuna maswali hapa, kuna conversation tuko nayo. We want to hear what your thoughts are on this topic. Good morning. Good morning. Hey, tunaongea na ZB. Yes, ZB. Karibu sana. Unasemaje? Mimi nasema
nilikuwa nasema do you know why people vote for Reggae apart from Karua? I know people love Karua, but I don't think I will call it culture, but it's something that is proved that watu wengi sana citizens wengi sana upenda kuvotia watu wenye wako na dukuduku kwa their leadership. Wako na madukuduku. Yeah, tuseme kama I want to give an example with one leaders within Kenya here. One of the leaders. Yeah. Aliroot billions of money na watu wakajua ameroot billions of money. Na next term yenye alikuwa na vote term yenye tuko sahi walikuwa last season. Watu wa county yake walimpatia over 70%. Naongea kuhusu governor wa Kirinyaga county. So unasema watu wanapenda madukuduku. So I think hiyo ndio strategy yenye Ruto ametumia, kwa sababu this guy mwenye amechukua ako na case kotini kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu ya wizi wa pesa. So people know that huyu mtu mwenye ako na dukuduku huyu ndo tunaweza chagua. Mi kwa maoni yangu ni hiyo. Okay, all right. Thank you so much. Hiyo ndo naona formula yenye inaweza tumika. Na kuna kitu ilisemwa kwamba Karua madema watamvotia. What are your thoughts on that? That women don't vote for women. No, women okay, it was not now. Yeah. There was a time that women don't stand with their women, but probably sahi many women may vote for Karua. All right. But also the only thing that can make people not to vote for her is that maybe wakiangalia mali amekuwa akili the county, the area yenye amekuwa akiongoza, waone hakuna mandukunduku. Sahi watu wengi pia wanaweza consider what is this woman bringing on the table. Okay. All right. Yeah. Thank you so much, ZB, calling from Udhiru, sharing his thoughts. Let's hear from OT Akolikoni. OT. Yeah, Kwambo. Morning. Wagwan, gotea mheshimiwa hapo. Mesalimika boss. Asante. Kwanza congratulations kwa kupata hiyo tikiti ya UDA bwana. Kabisa, nashukuru sana. Usonge mbele. Haya, Kwambo. Nikiingia kwa mjadala. Yes. Unajua politics inakuja na dynamics mbalimbali. Unaelewa? Watu wanasema Karua last election aliposimama kupata kura alipata 43,000. Ndio? Yeah. Wanasahau ya kwamba hiyo wakati alipata 33,000 alikuwa anashindana na Uhuru ndiye alikuwa kingpin wa Mount Kenya. Angepata kitu. Alafu ukiangalia vile Rao amemchagua kama DP. Umeona? Yeah. Kwa kusema kweli imechange. Wanawake wanataka hicho kiti na wanawake wengi wamechange. Kwanza nilikuwa nachukia juzi wengine wakisema walikuwa wapige kura, lakini vile sasa Martha amechaguliwa wanaenda kupiga kura. Unanielewa? So tusidanganyane kwamba sasa Martha Karua amechaguliwa pale, sasa sio wanawake wapendani. Hizo ni narrative ambazo zilipitwa na wakati bwana. Sasa hizi bwana wanawake wanahitaji hicho kiti na pia wanajua umuhimu wa hicho kiti. Alafu kitu kingine hapa kuna timu mbili, kuna timu Wasafi na kuna the gangster team. Unaona timu Wasafi, unanielewa basi? Hili kiti kuna mara mbili. Sasa watu wanaangalia ukiangalia timu Gachagua ana cases nyingi sana za corrupt cases, unaona? Sasa mtu kama huyu asipewe ofisi, je, maana ukisikia pale county ya Nyeri sio aligrab nini, sio alipora nini, sio money laundering, sio vitu vingi. Sasa tunaangalia wa Kenya tuwe realistic bwana. Timu Wasafi na timu Wasafi tutaenda wapi? Maana tuchague timu Wasafi tupate mazuri, tuchague timu wachafu tuendelee kulia na kusaga meno kila miaka ikija tunalia hii inaenda vibaya. Sasa tutanganyana bwana, tuangalie watu bwana. Karua is the right choice. Let me ask you. Wakati tunahitaji wanawake pia wapewe hiyo nafasi. Oti, now let me ask you a question. You've heard that you know, right now there's lobby groups that are saying wenye wako na madukuduku, let's call it that, in the yani tuseme wako na makesi ati wakubalishwe wa run for this. What are your thoughts on it? Because mheshimiwa hapa anasema wacha wa Kenya wa decide. Waje nikwambie kwamba katika maoni yangu mimi, kutoka kitambo mimi somo wangu ni mtu akiwa anahusika na mambo na ufisadi, mambo ya kupora pesa wananchi. This guy must be rejected. Kwanza hata jina lake sionekane kwenye ballot. Maana yake huyu mtu si mtu mzuri tayari. Sasa tukianza kusema hii nani wasema tupilio
waache tu baada haijajulikana kama ana kesi ya kujibu wala hizi ni vitu vinatupeleka pale pabaya, ndio baadaye Wakenya wanakuja kulia. Kiongozi yote ambaye anapaka na uchafu ya ufisadi akichagulia Kenya afungiwe nje kabisa. Okay. All right. Thank you so much. Yeah. Thank you. OT there from Likoni sharing his thoughts. What are your thoughts? Call us up on 0719-012-700. Umesikia venye mwenzangu amesema hapo. Kwanza hiyo ya madem. Very interesting because hata hiyo Kirinyaga. See, the governor is a woman. Hiyo inamaanisha people vote for women. Sure. And then you said that let the Kenyans decide kwa hiyo story of ufisadi. You as a leader, when you're going in there, right, and you're looking at this country, right, corruption is it's becoming sort of our DNA, like our KEBS standard. Oh, this is Kenyan, okay, they have corruption in them. Very true. How do you feel about having a bunch of leaders who have cases going on? And I know that you're saying, okay, fine, let you're innocent until proven guilty. But why should you run? I mean, what's the urgency? Si umalizane na kesi yako alafu ukinini unaweza kuja another election. Unajua kwa box na still I'll insist. Unajua saa siasa watu watakuwekea kashfa so that at least wakuba from you running. But some of these cases have been are not now. These are things that have been. I mean, we're talking about, look at a man like former governor of Nairobi, Mike Sonko. Now running in Mombasa. Does that make any sense to you? No, actually sasa see exactly the point. You know, the thing is akona right, he can vie in whatever county. No, that but I'm asking you as a leader, does that make any sense to you? Yes, it does, because he's been in Mombasa, he has done businesses in Mombasa, he knows people in Mombasa, he knows the issues that Mombasa people are facing. If he thinks that he's the one to solve them, then why not? Okay, now let me ask you a question. If you are going to an office, you are seeking a job, na kuna rumors uko nje wewe ni mgondi, will they consider you? For sure, it depends. You know, those are rumors, and rumors can't be true. They can only be true once they are proven that they are true. So it is just a case of you are innocent until proven guilty. Because even me, right now, Kwamboka, I can start a rumor about you. Oh, Kwamboka's doing nini. Oh, Kwamboka is not fit to be in Vibes Radio. And you know, we cannot use that to gauge you to a level that we deny you your legal rights of being here and work as a servant of Vibes Radio. So I don't think we can. But what would it hurt? We've seen CSs who have cases, court cases, who've been told to step down until their name is cleared. Until their name is cleared, right? Why is it different for these politicians? Exactly, and that's why we are saying that the court processes needs to be fastened up, so that at least once you have a case, inamalizwa haraka haraka. But our leaders wanataka kesi court cases zikwe faster because they were the MPs. They are the ones seated in parliament. They're the ones who can make the decisions. They're the ones who can say, guys, this is happening. Let's change this system. But do they want it to happen? You know, maybe for Gachagua, maybe he wants that to happen. But unajua parliament siwe peke yako. You need to make that decision as a group. And maybe that's where the challenge comes in. Alafu pia the other thing is, you've seen the trend where UDA, whenever you are associated with UDA, the government tries to fight you. So unaona sasa hizi imefika pahali even Kenyans don't believe whatever the government is saying. Sababu imefika pahali tumejua sasa ni kama whenever wewe umejialign na UDA wewe ni mkora, wewe ni mwizi, wewe lakini kuna wezi hapa Kenya. Wako wapi? Kwa sababu wenyewe wameletwa kama suspects, mnasema hawako guilty. So ni nani anaiba? We're coming back. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. And now we're vibing. Tuna vibe hapa. Tuna try to understand some of the things that are happening politically in the country. And I've got a very special guest. Amesema na run kwa area gani? Hebu ambia wa Kenya area gani una run? Mimi nasimama area ya Ngong ambayo iko Kajiado North constituency na iko Kajiado County. Susalimia wase na language ya huko. Hakuna Kimasai huko? Okay, Kimasai iko. Wasalimia? Sisi pande ya Ngong, sisi ni cosmopolitan, sisi ni outskirts tu ya Nairobi. So sisi Sheng ndo lugha yetu. Wasalimia basi na Sheng. Haina noma. Mimi nagotea wase wote hapo mtaani. Pande ya ghetto hapo Mathare, pande ya ghetto hapo Juji Njo, pande ya Ngong town hapo Scheme 305 kila area. Nawaambia keep it locked. Na tuendelee kushikiliana tumalize hii safari pamoja. Be strong,
hapo tushikilie. Tuna walombo tu. Ama yoshenge jafika ngong bado. Ni kama bado skip. All right, so of course as we're having a conversation tulikuwa tunaongea with some of the topics that have happened over the weekend. Tunajua that some politicians wameflagiwa down, yani you are not fit for office mazee. Ka uko na kesi mazee, simama kando tumalizane alafu uingie. But we defend your story very dangerous. Umesema innocent until proven guilty. I mean legally, right? But from a leadership standpoint, I mean, why don't we see these leaders who say, you know what, if this is what you think of me, let me face the full arm of the law and come out the other side clean, and then I can run. Why don't we have that? Because in some countries we've seen leaders do that, but here it's like it's getting more gangster. When you see the CS of internal akisema, the amount of wash, the amount of gangsters, and he's not necessarily pointing to any side, but he's saying Kenyans to be vigilant. So what do you think is the next step? You know, Kwambox, when you go to Equity, you go with clean hands. So if the intention is right, I'm pretty sure that people will be in a position to do that. Yeah. Resign, go ahead with the process until they are proven innocent, and then come back and vie. But also given that the kind of Kenyan politics that we have, people will take advantage of that. If you decide to vie, people will try have scandals on you. They'll even start rumors regarding you so that you don't end up vying. Yeah. Na ita end up kuumiza watu wengi sana. Tajipata watu wengi tumetoka. Niwaulize swali. Si hata kuna historia huu Chivondo mwenye alishikwa kama ameiba kwa sababu you know, I mean every other Kenyan ana follow the same court process. Una follow due process. Hakuna venye unaweza pelekwa tuseme na mdosi kwa koti alafu seme wacha niende nifanyange kazi nyingine. Kwa sababu utapatiwa certificate of good conduct. Sindio? Hadi hiyo kesi ishi. Mbona usifuate kesi yako ishi? What makes the politicians more special? Exactly, Kwamboka. That's why I'm saying if the system isn't working, it's upon us as citizens to make it work. See, that's why we voted these politicians in there. Exactly. That is why. Sasa, that's why we were given that mandate to vote. Sababu, if the court cases are not being finalized, and these people end up vying because it is their legal right, and legally they can do that, why don't you vote them out? It is upon us. Sababu sawa, tumerealize ni mwizi, tumeshindwa kumbar from vying. See, you take up that mandate as citizens, we need to make that decision right. Sasa that is sababu hiyo ni kama revolution by so the are you saying pretty much every system that Kenya put in place as Kenyans to protect us from such individuals has failed us? Yes, it has. So we're talking from the judiciary to parliament to just everybody wame to let down. So imebidi sasa sisi wenye tunalipa tu mamshande na waende wafanyio. So tujishughulikie sisi wenyewe. Na that's why tunaongelea revolution, not on a revolution vijana tunataka ni ya vita, lakini sisi hataki revolution ya vita. Tunataka revolution of the mind through the ballot. Tuanze kusensitize hawa vijana, tuanze kusensitize hawa the new generation ya kwamba leadership sasa ni mtu, si party, si ukabila, si nini, to the extent that we can vote in good leaders. Now, and it is doable. We have had politicians from both sides of the divide saying, actually I don't know why we say both sides, there's like 55 divides. We're going to find out today because leo ndio siku ya presidential aspirants kupeleka ma signatures na nini, so hapo ndio tutajua mchele na hizo vitu zingine zenye ziko hapo ndani. Although I shouldn't use mchele, tuseme ndengu. Mchele siku hizi ni kitu kingine hapa Kenya. But we've had watu wakisema vote 6 piece. What are your thoughts on that? Tuendelea ama najua uko kwa party yako, lakini unge advice kaa tuseme au members wako wa Ngong, unamwambia yeye pia na governor vote huyo pia, as long as tuko kwa party yetu tuko the same alliance vote zote. Sitadanganya, given that last time watu wali vote 6 piece na ikusaidia watu, si walienda pata ku complain. Unapata watu wale wali vote in Jubilee saizi ndo wanalia Uhuru aende, alituangusha, na hata part of the leadership as low as the MCAs unapata wali fail watu na watu wakamua wadu away with them. So mimi naweza waambia watu ni mtu before chama. Lakini uzuri wa 6 piece inakujaga hapa. Sababu mimi as a person like right now I'm working with a team all the way from the MP to the presidency. Na whenever we are working as a team kuna zile venye mna bond, mnakuwa marafiki na inakuwa easy ya kuwork. So saa hizi kama kutakuwa na opportunity kwa watu wangu kwa level ya national government, I can easily approach my MP mwenye ni wa chama yangu na nimwambie ni aje nataka slots kama 5 za
watu wangu ama nataka hiyo opportunity kuje mtaani kwetu na unaona inakuwa ni rahisi work na yeye governor the same kuna opportunities zinakuja na county government it is easier to approach someone that you already have a bond ama a friendship a rapport with than a stranger who you never even worked with. So unasema watu wa independent yani wanaenda huko tu kubangaiza, hakuna mdili yenye msee anaweza fanya oli kuja hapa solo baki solo. Sasa unaona hiyo shida hata independent ni ati yes hata mnaweza gather as much seats as you can lakini bado haina impact zaidi hapo sababu hata mwezi pewa nomination slots na vitu kama hizo lakini all in all atuwapigi in such a manner sababu tunaona siasa ya Kenya inaenda kibadilika na hata danganyana with time hata independent candidates watakuwa na say na tunaomba ifike hapo wajua tutajitetea sababu saizi tuko kwa chama itafika. And this is the largest number of independents exactly ever. Unajua na hii bado inaletwa tu back to the fact that unapata hizi nominations hazikuwa free and fair mtu ana feel ni kama aliangushwa ina maana that is not right so utamwambia nini hata mimi ningelifanywa kitu kama hiyo of course ninge jump ship na niende hiyo independent. Mwenye ulishinda ako independent ama ako nyumbani tu na bangeza na kuja kukupigia kura? Alikataa kuamini anasema yeye tutapaka kwa debe tupatane so anaenda independent ni incumbent na bado anaenda independent all right wish you all the best. Thank you so much for coming through and sharing your thoughts on Morning Vibes. Guys, where did you go is what MBIRIRI and Big Mountain are asking. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes.